Bienvenidos a mi canal anticomunista. Señores, esto es lo que ustedes van a ver aquí. Es prueba de lo no fácil que la tuvo Ucrania para recuperar Andreivka y otras regiones que ya perdió Rusia. Tampoco la tuvo fácil Rusia porque perdió más de 20.000 hombres en menos de 72 horas. Ya es oficial y lo está reconociendo, por fin lo está confirmando Natalia Chuminiuk, que al principio le dijeron las mismas fuerzas ucranianas, está muy dura la batalla, no pueden cantar victoria todavía. A la final, 3 días después, oficialmente muestran las pruebas. Ucrania domina ya Andreivka, Novosivka, Berhov. Están en este momento los combates más duros. Ya el 70% de Berhov lo controla también Ucrania. Cayeron, los rusos están reconociendo en canales de Telegram que están perdiendo al día más de 10 kilómetros, los están haciendo retroceder con las bombas de racimo y toda esta cantidad de armamento que le está llegando a Ucrania, que ya Rusia la obligan, los mismos blogueros prorrusos están obligando a Rusia, y enseguida este video les coloco las pruebas, están obligando a Rusia a reconocer de que están perdiendo la guerra y están culpando a Estados Unidos por entregar la munición que está entregando, que es de racimo, que como les dije iba a causar un gran sismo dentro del ejército ruso, y les advertí de que iban a ser decenas de miles de hombres al día las muertes que iba a causar esta munición, porque la munición, la B-105 y la C-105, les coloqué en un video, cargan 750 granadas, y eso que todavía no han empezado a utilizar en masa el ATACMS, que trae 1.200 granadas. Ese es capaz de 2.000 metros a la redonda desaparecer cualquier rastro de vida que tenga. Y es el misil más mortífero que existe en la faz de la Tierra no nuclear. Entonces, y ya Estados Unidos entregó 1.000 unidades a Ucrania, están negando la entrega, pero Ucrania va a empezarlas a utilizar secretamente y masivamente, y realmente el daño que se le va a hacer a Rusia con esta munición de uranio empobrecido que se está entregando también va a ser demencial. Ahí se están viendo ya las consecuencias de los primeros armamentos más letales que está entrando ahorita, que está utilizando Ucrania, y eso que no ha utilizado ni el 10% de todos los juguetes que le están dando. Las consecuencias se ven: 20.000 hombres dados de baja en menos de 24 horas entre heridos y muertos. Los heridos también son muertos, son en bajas para el ejército ruso, y muy posible. Ukraine has announced the liberation of the village of Andriivka near the Russian-held city of Bakhmut. In a post on social media on Friday morning, Ukraine's general staff said, "The defense forces liberated Andriivka in Donetsk region, inflicted significant losses on the enemy in terms of manpower and equipment, and entrenched at the occupied frontiers." They also reported partial success near another village south of Bakhmut, Klishchivka, but added, "Tough battles are ongoing." Ukraine's third separate assault brigade fighting on the ground said it had led a lightning operation and practically liquidated the whole of Russia's 72nd Infantry Brigade. Bakhmut, a town that was once home to around 70,000 people, was captured by Russian forces in May following one of the longest and bloodiest battles of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Ukrainian forces, however, almost immediately began pushing back around the northern and southern flanks of the city and have been posting incremental gains, AFP reports. Andriivka is around 14 kilometers, 9 miles, south of Bakhmut, with an estimated pre-war population of fewer than 100 people. It's the second time in 24 hours that Kiev has claimed Andriivka had been liberated after a communication breakdown on Thursday led to a premature announcement. Deputy Defense Minister Hanna Maliar made the claim in a post on Telegram, only to be swiftly contradicted by Ukraine's 3rd Assault Brigade, which said it was too soon to declare the liberation of Andriivka. The statement about the capture of Andriivka is false and premature, it wrote. Currently, serious and heavy fighting continues in the districts of Klishchivka and Andriivka. Such statements are harmful, pose a threat to the lives of personnel, and harm the performance of combat missions. In another Telegram post, Maliar later said she was clarifying the information and said there was a communication breakdown between several sources of information reporting directly from the scene. On Friday,
Maliar said on Telegram that the General Staff had now officially confirmed that our troops captured Andriivka yesterday as a result of fighting. It was difficult, and the situation changed very dynamically several times yesterday, she added. A devastating Ukrainian attack on Moscow's Black Sea Fleet has caused panic among many Russians on social media, with some even calling for an end to Putin's special military operation. In what Kiev described as a very good result, a missile strike on the Orjonikidze ship repair plant severely damaged a submarine and landing ship in the early hours of Wednesday morning. As the Kremlin battles with the repercussions of both the strike and the recent liberation of the Boyko Towers gas and oil production platforms, Russian citizens are going into a bit of a spin. Commenting on Russian news articles, one person criticized the business as usual atmosphere in Russia, writing, "For how long are we going to ignore these big things?" To which someone replied, "Until the end. Only no one knows whose Russia's or Ukraine's end will be bigger." Another person even went so far as to suggest Russia's full-scale invasion of Ukraine should be called off, writing, "As a result of the attack on Sevastopol, 24 people were injured." I don't know what to think. Maybe it's time to stop this special operation? They were swiftly rebuked by another commentator who replied, "Do you think the terrorist attacks will stop?" "No! That's where the zombified fascists are. They should be wiped clean." Looking forward, one person suggested even worse things were in store for Russia if Ukraine receives more advanced weaponry from its Western allies. And if they get these F-16 or 17, then what will happen? There will be a great shame, they wrote. Elsewhere, there was a huge degree of cynicism on show. When one person asked if the SVO, Special Military Operation Against the People or the Regime, another replied, "No difference. People want more spectacles, as bread every day is more expensive, and the spectacle is still free." While the strike on Sevastopol was an impressive attack, Ukraine has been sending kamikaze drones towards Moscow for weeks now. And while these attacks have not caused the same amount of damage, they had already instilled a sense of fear among Russians. After an attack earlier this week, one person commenting on Russian news reports wrote, "Something is wrong in our kingdom." There was also frustration aimed at President Putin at the apparent lack of adequate response to such attacks. One person wrote, "So, when will Moscow's respond to these attacks? Will everyone stand on the brakes? We are waiting for active actions after these terrorist attacks." Another wrote, "When will Russia destroy the entire Ukrainian government and its visitors, including Blinken, and so on?" And while Russians wait for the Kremlin to respond, Kiev has only vowed more attacks. A Ukrainian drone and missile attack destroyed a sophisticated Russian air defense complex in Crimea in the early hours of Thursday morning, as Kiev warned those living on the occupied peninsula to expect more surprises. "We deceived the entire Russian fleet." A special forces officer shared how the so-called Boyko Towers were recaptured. Ви ж розуміли, що це може бути мандрівка в один бік? Конечно. Не боится только дурак и покойник. Що ви йшли на резинових човнах? Верно. Чому не на більших? Он более маневреннее. І швидший, так? Его меньше видно воздушному средству. На самих вишках захопили ваші бійці набої, систему, яка спостереження. Вона цінніша за ці набої? Конечно. А що в ній? Ну, как минимум, это техника. Ее можно вскрыть, посмотреть, программное обеспечение, там, техническое обеспечение, там, короче, полезных куча информации, которая нам может дать какие-то ответы на наши вопросы. Почему, где и как. Нас увидел самолет, когда мы... Вот самый такой недолгий момент, когда мы только начали пришвартовываться, по нашим бойцам начал уже все-таки отрабатывать самолет. Чуть-чуть пробили лоб. Все-таки оно немного там... Один такий снаряд міг би потопити вас? Элементарно. У нас очень квалифицированные операторы ПЗРК. А скільки було пострілів? Один. Один? Да. І зразу поцілили? Там было попадание в, если не ошибаюсь, хвостовую часть. И мы видели, что своеобразный какой-то дым. Сначала белый, потом черный, и все, он и ушел. Ограничили очень сильно им действия в акватории Черного моря. А именно акватории острова Змеиный,
Мы очень их отодвинули, грубо говоря, к берегам Крыму. В Черном море они уже довольно сильно теряют свое, как говорится. Just another day in Russia. Watch till the end. Санек, что, порвем? Давай. Не надо. Нет, вы туда в кусты кинь. Она двухшумовая. Будет громко, сигнализация работает. Так кидаем или нет? Нет. Нет, не надо. Дергай. Кидай ничего. Сейчас я уши разорву там. Я тут. Иди выдергивай. Ну выдерни, а я брошу. Выдергивай кольцо. Ты что, блядь, а? Ебанутый, сука, блядь!